By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, blame game. Former SIS head DIG Nilantha Jayawardena says National Security Council was given all warnings, but no action resulted. Day of celebration. Sri Lanka records its highest single-day COVID-19 recoveries. Thinning the herd. United National Party culls its membership of 115 SJB supporters. Personal Cultural Fund. Committee probing Central Cultural Fund reports damning misappropriation of staggering 11 billion rupees during last regime. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 28th of July, 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Nava Sunlight Sakura. Then Dikukal Pavatina Sakura Mal Suandin. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Mohammed Kekanaicha. Let's start with your local stories. Our former State Intelligence Service head, Senior DIG Nilantha Jayawardena, told the Presidential Commission of Inquiry investigating the Easter Sunday attacks that the National Security Council had been kept informed of all threats posed by Zahran Hashim and his activities, but no action was taken to arrest the attack's ringleader at the time. Senior DIG Jayawardena added that intelligence officials at the time were forced to tread the middle path in dealing with a government split down the middle by political and ideological differences. The Presidential Commission of Inquiry probing the Easter Sunday attacks yesterday commenced hearing the testimony of embattled former State Intelligence Chief Senior DIG Nilantha Jayawardena, the first person to receive early foreign intelligence warnings of impending attacks by Islamist extremists in the country. However, due to objections raised by the witnesses' legal counsel citing national security risks, members of the media were not allowed to cover the entire proceedings. Despite this, following the Commission's members insisting on allowing parts of the testimony to be covered, media personnel were allowed back in at 6 p.m, 5 hours after the witness's testimony began. Continuing his testimony, the witness told the Commission that during his tenure as SIS chief, intelligence officers were forced to tread the middle path in order to deal with the coalition makeup of the government at the time. He noted that prior to the Easter Sunday attacks, he enjoyed cordial relations with all high-ranking state officials. However, when asked about his relationship with the then director of the Military Intelligence Board, Chula Korituakku, the witness stated that although his relationships with the military intelligence officials' predecessors were cordial, this specific relationship could be described as less than ideal. When asked to describe his relationship with former Terrorist Investigation Department Chief Nalaka De Silva, the witness requested to be allowed to answer the question without media personnel present. When the Commission chairman then inquired as to the reason for the request, the witness stated that he had a lot to say on the relationship. Continuing his testimony, Senior DIG Jayawardena told the Commission that he had informed the Security Council following the Aliar Junction clash on 10th March 2017 that Zahran Hashim had now gone beyond being a mere disseminator of extremist ideology. Further, the witness stated that he had also warned the Council of severe problems if Zahran Hashim was not arrested immediately. The witness added that he had also informed the Council that the 26 September 2018 vandalism of Lord Buddha statues in Mavanalla was not an isolated incident and instead an act of extremism. In addition, he claimed that the Council was also informed both verbally and in writing of Zahran Hashim's links to both the Mavanalla incident and the Vanathavilluva explosives incident as far back as January 2019. The Additional Solicitor General then asked the witness whether he was aware of Zahran spreading extremist ideology in various parts of the country. Responding in the affirmative, he added that he had also informed all responsible parties that Zahran Hashim was in hiding in the Kakanagola area during that time. The witness was then asked why authorities were unable to arrest Zahran Hashim at the time. Senior DIG Nilantha Jayawardena replied that had at least one investigation unit remained vigilant to such threats at the time, despite such information provided by intelligence services, he saw no reason as to why the arrest could not have been carried out.
Sri Lanka today reported its highest single-day COVID-19 recoveries since the onset of the pandemic, with 175 people being given the all-clear to return home. That reduced the number of active cases in the country to 502. Meanwhile, travel restrictions in several villages in Rajangana was also lifted. 21 fresh COVID-19 infections were confirmed from the country today, with all of them being returnees from the United Arab Emirates. That put Sri Lanka's total number of coronavirus cases at 2,809. But there was some considerable good news as well, as 175 COVID-19 infected persons were given the all-clear to leave hospital after recovering fully from the virus. It is also the highest number of single-day recoveries in Sri Lanka since the outbreak was first reported in the island. Today's recoveries also dropped the number of active cases to 502. Meanwhile, travel restrictions imposed in several villages of the area of Rajangana were lifted with effect from last afternoon. Medical Officer of Health of Rajangana, Dr. Sandhya Beratna, stated that the move was made since no COVID-19 patients were detected through PCR tests and during the mandatory 14-day quarantine period given to those villages, which has now concluded. Meanwhile, a discussion was held at Temple Trees this morning, presided over by Prime Minister Mahinda Rajapaksa, over the trade union action initiated by the public health inspectors, demanding that they be given due powers through the Gazette notification containing regulations pertaining to COVID-19. The discussion was attended by the Public Health Inspectors Association, Ministry of Health, members of the Government Medical Officers Association, and representatives of the Attorney General's Department. මෙම ආඥා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට යම්කිසි ආකාරයකට නඩු කටයුත්තකට යෑමට අවශ්‍ය වනවා නම් එහිදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීගේ එකඟතාවය ඉන් ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ගේ එකඟතාවය ලබා ගැනීම පිළිබඳව සියලු දෙනාගේම එකඟතාවය අද දින ලැබුණා. Accordingly, the Public Health Inspectors Association today announced the suspension of their trade union action. 1897 අංක 3 දරන නිරෝධායන හා රෝග ස්පර්ශකයන් වෙන් කර තැබීමේ ආඥා පනතේ පරීක්ෂකවරයෙක් විදිහට පවතින බලය තහවුරු වෙනවා සහ ඒ බලය යම් වෘත්තීය සංගම්වල කේවල් කිරීමේ බලයට යටත්ව වෙනස් කළ නොහැකි බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පැහැදිලිවම පෙන්වා දීලා තියෙන නිසා දින 11ක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආපු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය හෙට පෙරවරු 7:30 ඉඳලා අවසන් කරන්න අපි තීරණය කෙරුවා. Meanwhile, the Jordanian police used tear gas to control a situation of unrest between a group of Sri Lankans who lost their jobs due to the coronavirus pandemic. The situation erupted when a group of Sri Lankans working in an industrial area in Alakara protested against a group of officials from the Sri Lankan embassy visiting the area whilst placing an embassy official under house arrest. Nearly 350 Sri Lankans have lost their jobs over a period of about 5 months. A suspect was arrested today for illegally hurling a package into the Valikada prison. Several suspects were arrested earlier for similar offences, and the suspect arrested today is said to be the leader of the operation. Police said the contents of the package, which included narcotics amongst other things, is valued at around 500,000 rupees. Police have arrested 1,303 suspects so far across a number of raids totaling to well over 1,000 as part of their efforts to crack down on criminal gangs, which have also led to over 150 firearms being taken into custody. The main suspect pertaining to hurling illegal items into the Valikada prison was arrested near the prison this morning. Another package intended to be lobbed over the prison wall was also found in his possession at the time of his arrest. Borella police found 4 mobile phones, a collection of phone chargers, tobacco, 10 grams of heroin and a parcel of dried fish inside the package. The total value of the package is estimated to be around 500,000 rupees. He had led a team of 12 persons in the operation, and it was revealed that he had thrown 18 packages containing various illegal substances into the prison premises during previous occasions. Meanwhile, prison officials arrested another man who threw a package at a group of inmates while they were being transported back to the Kalutara prison from the court complex yesterday.
The suspect had fled the scene after throwing the package at the inmates. However, a prison guard has given chase and apprehended him. The prison guard sustained injuries during the process and was admitted to the Nagoda hospital in Kalutara. In the meantime, a jailer serving at the Variapula prison has been suspended, and according to the Commissioner General of Prisons, the jailer was suspended on the charge of supplying drugs to inmates. In other developments, a close associate of the notorious underworld figure and drug trafficker Markandure Madush was arrested at the Mirania Street in Kesselvatta. According to police, the suspect had been in possession of more than 2 grams of heroin at the time of the arrest. What's more, an associate of the underworld figure Kesselvatte Dinuka, who is in hiding in Dubai, has also been arrested by the police. Elsewhere, the police special task force arrested another individual suspected to have been connected to a number of organized crimes. He was apprehended in Vallava with weapons in his possession. Police today introduced 2 new email addresses, a fax number and a postal address to report information with regard to illicit drugs and criminal activities. Accordingly, information can be sent to 1997 at police.lk and 1917 at police.lk, as well as fax to 0112 440 440. People can also post information to the address Inspector General of Police, Staff DIG, Police Headquarters, Colombo 1. Enjoy a very smooth shave with the Bic Easy 2 razor. Bic Easy 2. Now, the committee appointed by Prime Minister Mahinda Rajapaksa to probe alleged financial irregularities presented its final report today, exposing losses amounting to a staggering 11 billion rupees at the Central Cultural Fund between 2016 and 2019. The report highlights instances of illegal withdrawal of CCF fixed deposits that resulted in interest losses of 2 billion rupees and a further 400 million withdrawn from the fund's dollar account and used during the 2019 presidential election. The committee's members have recommended investigations be launched and legal action be taken by the Attorney General's Department against all those responsible. Prime Minister Mahinda Rajapaksa recently appointed a committee to look into anomalies and misappropriation alleged to have taken place from 2016 to 2019 at the Central Cultural Fund. Retired High Court Judge Gamini Sarat Edrisinghe was appointed as the committee chairman, with retired Cabinet Ministerial Secretary Gotabe Jairatna and Senior Attorney-at-Law Harigupta Rohanadira making up the rest of the committee. The 142-page report was handed over to the Prime Minister today, and it notes that considerable misappropriation of funds had happened during the period under review. The report pointed out the illegal withdrawal of 400 million rupees from the Central Cultural Fund's dollar account during the 2019 presidential election, sans any official approval. The report says that withdrawing fixed deposits sans approval resulted in a massive loss of interest revenue amounting to 2.608 billion rupees. What's more, 753 million rupees had been used for construction work under the Dham 7 program without legal approval. It also cites a loss of 48 million rupees incurred when converting ticketing income from dollars to rupees. The report also puts the sum illegally spent on various other activities from funds earmarked for the Archaeological Trust at 2.226 billion rupees. Further, losses incurred in appropriation of lands for the Ape Gama project stood at 8 million rupees. The report also notes a sum of 2.316 billion rupees being awarded as cultural assistance and grants without any formal approval. In addition, a sum of 3.060 billion rupees had been incurred to pay salaries and allowances for recruitments carried out in contravention of official recruitment procedures and requirements. The report highlights a total sum of 11.059 billion rupees as losses incurred to the Central Cultural Fund during the period under review. In this backdrop, the committee, in its report, has recommended legal action be taken against all parties involved in the irregularities and abuses that took place at the fund. The report also reveals that the Central Cultural Fund had opened 25 current accounts without Treasury approval and that documents had been prepared for equipment purchases in violation of monetary regulations and accounting practices for foreign-funded projects, and the documentation for such illegal expenditure had been prepared at later dates. We will see you shortly after this break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9.
Now, President Gotabaya Rajapaksa says that public support is crucial to eradicating the drug menace from the country through special hotlines set up for the public to volunteer information on drug racketeers. The President made these calls to members of the public when he attended several Sri Lanka Podujana Peramuna campaign events in the Colombo district today. President Gotabaya Rajapaksa attended public election events organised in support of candidates of the Sri Lanka Podujana Peramuna contesting the Colombo district today. The head of state first made an appearance at a rally organised in support of SLPP Colombo district candidate Dr. Vijayadasa Rajapaksa in Talawatugoda. අපි මේ කුඩු ඉහළ මට්ටම ඔක්කොම අල්ලගෙන යනවානේ ආතාලේ කුඩු දෙකම ඒක ඉඳ දැන් ගම් වලට ගියාම මිනිස්සු බය නැතුව කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පැහැදිලිව පේනවා මිනිස්සු දැන් බය නැහැ. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම කිව්වේ මේ තොරතුරු එවන්න. ඒකට අපිට ගමේ මට්ටමේ අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න බය හිටියද තමයි කතා කරන්නේ. නෑ නෑ අපි අර වෙනම නම්බරයක් ගන්න තියෙනවානේ. නම්බර එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට දැනුම් දෙන්න කියලා. අමාත්‍යංශයක් දෙන්න ඉන්නවා මේ වඩු කර්මාන්තය වගේ වට විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා නිෂ්පාදනය කරන බඩු බොහොම පිටිපකට ගන්න ඒක ගන්න කියලා තියෙනවා රාජ්‍ය ආයතන වලට ඉන්නේ හදන ෆර්නිචර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට දේශීය ආර්ථිකය තමයි. The President then arrived at a rally held at the Sri Jayawardhanapura Kotte Municipal Council to endorse SLPP Colombo district candidate Maduro Vitanage. The head of state then attended a public gathering organised in support of Colombo district candidate Dr. Bandula Gunawardana held at the urban park in Homa Gama. Prime Minister Mahinda Rajapaksa insists that the country his government saved from the clutches of the LTTE terrorists during the war will not be relinquished through polls. On the campaign trail, the PM laid into other political parties who are contesting the election, accusing some of them of betraying the country during the Easter Sunday terror attacks. A public gathering organised in support of Sri Lanka Podujana Peramuna group leader of the Gampaha district Prasanna Ranatunga was worked off at the weekly market premises today under the auspices of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. Basil Rajapaksa මාතාත් එක්ක ඉතාම කිට්ටුවෙන් සම්බන්ධ වෙලා පොහොට්ටුව පක්ෂය නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරේ අයගෙන් ප්‍රධාන තැනක් ගත්තේ මම හිතන්නේ ප්‍රසන්නයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ නිදහස රටක් තුල ලබා දෙන්න අපිට හැකියාවක් තිබුණා. අද සමහරුන්ට ඒව අමතක වෙනවා. ප්‍රභාකරන් තුවක්කුවෙන් ගන්න ඕන දේ ඡන්දෙන් ගන්න හදනවා. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන ප්‍රභාකරන්ට නොදුන්නු රට ආයුධෙන් ගන්න ඉඩ දුන්නේ නැති අපි ඡන්දෙන් ලබා දෙන්න අපි සූදානම් නැහැ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව අපි ඒ අයට කියන්න ඕන. පසුගිය අවුරුදු 5 මේ රටේ අඳුරම අවුරුදු 5 කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. කටුව පිටිය බෝම්බේ පිපිරෙනකොට කොටහේනේ බෝම්බේ පිපිරෙනකොට ත්‍රස්තවාදියා පිළිබඳව අවබෝධයක් ආණ්ඩුවට තිබිලා එන්න මෙයාගේ නම මෙන්න මෙයාගේ ඉන්න තැන මෙයාදී සියල්ල ආණ්ඩුවට ලැබිලා ආණ්ඩුව නිහඬ වුණා ඡන්දයක් බලාගෙන. ඉතින් එහෙම ඡන්දයක් නිසා රටක් පාවා දෙන්න සිද්ධ වුණේ ඒ පහුගිය ආණ්ඩුවේ තිබිච්ච නොසැලකිලිකම හා ඒවා ගැන තිබිච්ච නැති හැඟීමකී කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. එවැනි පක්ෂ තමයි අද අපි එක තරම් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. Meanwhile, CNA Aruna, the 10-point policy manifesto of SLPP Gampaha district candidate Dr. Nalaka Godeheva, was also presented to the Prime Minister. Now, the United National Party has taken action against 115 parliamentarians and local government members who deserted the party ranks and sought nominations from the newly formed Samagi Janabalawege party led by former UNP Deputy Leader Sajith Premadasa. UNP General Secretary Akila Viraj Karyavasam announced that letters notifying 54 parliamentarians are to be dispatched tomorrow, while the list including 61 local government representatives is to be handed over to the Election Commission along with a list of replacements. The United National Party's working committee met this morning, headed by party leader Ranil Wickremesinghe. At the meeting, a decision has been taken to expel 115 of its members, including 54 parliamentarians and 61 local government members.
The 54 parliamentarians expelled are those who submitted nominations from the Samagi Janabalawegya to contest the upcoming general election. Included among the expelled parliamentarians are former UMP stalwarts Ajit P. Pereira, Sujiva Senasinghe, Ranjan Ramanayaka and Field Marshal Sarath Fonseca. UMP sources say that a decision on Samagi Janabalawegya leader Sajid Premadasa's UMP membership will be taken in due course. මීට පෙර සමාජිකයන් 102 දෙනෙක්ගේ සමාජිකත්වයේ අත්හිටුණු ලැබුවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හැරගිය එහෙම නැත්නම් සමගි ජන බලවේගයෙන් සමාජිකත්වයේ ලබාගෙන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. මේ 102 දෙනාගෙන් මේ වෙනකොට අද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී 54 දෙනෙක්ගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කරන්න තීරණය කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 61 දෙනෙක්ගේ සමාජිකත්වය අහෝසි කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව උන්ට මන්ත්‍රී ධූර අහෝසි වෙනවා ඉදිරි කාලයේදී. ඒ සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමේ ලිපි හෙට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයෙන් ඔවුන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. හෙට දිනේදී මැතිවරණ කොමිසම දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කරපු සමාජිකයන්ගේ නාම ලේඛනය. ඒ වගේම පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සමාජිකත්වයේ අහෝසි කිරීමේ ලයිස්තුව මැතිවරණ කොමිසමට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මැතිවරණ කොමිසමට නන් යවනවා මේ ඒ වෙනුවට අනුප්‍රාප්තිකයන් වශයෙන් පත් කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය. මෙතන දැන් 54ට අමතරව කෙනෙකුට පක්ෂ සමාජිකත්වයේ අහෝසි වුණේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒක නොකරනවා කියලා. ඔවුන්ටත් ඉතා ඉක්මනින් එනවා. අපිට එවල කිව්වේ මෙලෝදයක් කරන්න බැහැ කියලා තර්ජනය කරේ. ඉතින් කරුණාකර මේ මහගෙදර හොඳ නැහැ කියලා එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න අය මොකෝ මේ අලියගේ නැට්ටේ එල්ල දුවන්න හදන්නේ. දැන් ඉතින් මෙතන අවශ්‍ය නැහැ. එතන වැඩේ කරන්න. ඉතින් මෙහින් දොන්නේ නැහැ. Leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, meanwhile insists that it is the only party with a Sri Lankan identity contesting the election. Speaking at a public gathering at Armour Street yesterday, Wickremesinghe said that the UNP have also protected the minorities and will continue to do so. Corona නිසා ඇති වුණු ආර්ථික අර්බුදය පාලනය කරන්න බැරි වුණා. මේ රටේ ඩොලර් මිලියන 7000ක් විදේශ විනිමය නැති වෙලා. රජයේ ආදායම 50%කින් අඩු වෙලා. මේක ගෙනියන්න අමාරු වෙලා. මේ ආණ්ඩුවට ඒ ශක්තිය නැහැ. එහෙනම් ඒ ශක්තිය තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණයි කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න මේ මුස්ලිම් ද්‍රවිඩ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. බෝම්බෙන් පස්සේ මෙතන කරදර කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ මම. එදාම ඇවිල්ලා මුස්ලිම් ජනතාවත් ආරක්ෂා කරලා ද්‍රවිඩ ජනතාවත් බලාගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාවයක් තියෙන පක්ෂයක්. වෙන කවුද පක්ෂයට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්? පොහොට්ටුව කතා කරන්නේ. මේ අලුතෙන් හැදුවේ පක්ෂ කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක දිරියසෙන් නැක මැදුමා ඉඳ අපිට ඇතුළට කාවැදුන එක. සමාජයට චම්පි කරනවක මැදුමා එක ඒකත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතාවය තියෙන්නේ මෙතන. අලුත් ගමට කතා කරේ අපි ආණ්ඩුවේ හිටපු අය සයිලන්ට්. අපේ යටතේ ප්‍රශ්න ඇති වුණාම එවෙලෙම ගිහින් ක්‍රියා කළ පාලනය කරා. ඉඩ දුන්නේ නැහැ පැතිරෙන්නේ. අන්න ඒකයි එක්සත් ජාතික. Staying with politics, a leader of the Samagi Janabalawegya, Sajid Premadasa, pledges to work off a comprehensive drug eradication program in the country once his party comes to power. Addressing a propaganda event, Premadasa also pledged to reform the country's laws in line with Singapore. An election propaganda event organised in support of the Samagi Janabalawegya was worked off yesterday in Dehiwala with party leader Sajid Premadasa in attendance. ජනාධිපතිවරණයේදී ගොඩනැගූ ප්‍රතිරූප මොකක්ද? ආණ්ඩුව වෙනස් කරලා රටේ මත්ද්‍රව්‍ය උදුර සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා කිව්වා. කනගාටුයි කියන්නේ වෙනස් වීමත් සමග මත්ද්‍රව්‍ය උදුර අඩු වෙනවා වෙනුවට වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. ඊසි කෑෂ් ක්‍රමවේදය හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරිකින් අද තොග පිටින් මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම පාසල් සිසු දූ දරුවනුත් සම්බන්ධ කරගෙන රට වටේම ක්‍රියාත්මක කරන සමගි ජන බලවේග රජයක් තුලින් රට තුල නීතිය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරලා මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම සහ මුලින්ම තුරන් කරන්නට සමගි ජන බලවේගය අපි දැවැන්ත ජාතික මෙහෙයුමක් දියත් කරනවා. ඒ වගේම නීති රීති අපි සිංගප්පූරු රටේ ආකාරයට තාමත්ම තදින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. මට ලැබුණේ කෑලි 6කට කොටස් කරපු නිවාස අමාත්‍යාංශෙන් එක කෑල්ලක් පමණයි. අපේ රජයක් තුල මේ කොටස් 6ම නිවාස අමාත්‍යාංශයේ යටතට ගෙනල්ලා මුළුමහත් ශ්‍රී ලංකාවේ 20යි 25 වෙනකොට සැමට සෙවන ලබා දෙනවාමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්නට කැමතියි. In the meantime, hundreds of unemployed from the Hambantota district hurled accusations at Samagi Janabalawegya leader Sajid Premadasa over appointment letters given to them in the run-up to the last year's presidential election that have left them in the lurch with no means of support.
Representatives of organizations calling for justice for the hundreds of unemployed youth promised gainful employment outlined the methods used by the housing minister or then housing minister at the time. 2082ක් අපේ ජාතික නිවාස සංග්‍රහය හින්නවා. ඒකෙන් 2081කට රැකියාවල් අහිමි වෙනවා. එක පත්වීමයි ස්ථිර කරන්නේ ඒ ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සමරසිංහගේ නංගි. අදටත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ලස්සනට තමන්ගේ දරුවත් එක්ක ඇවිල්ලා තමන්ගේ මහත්තයත් එක්ක ඇවිල්ලා රැකියාව කරගෙන කාලා ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ ජාතික නිවාස අධිකාරියේ තරුණ කෙල්ල කොල්ලෝ අද අම්මගෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මේ දේට සම්පූර්ණ සජිත් ප්‍රේමදාස වග කියන්න ඕන. මගේ පත්වීම මට ලබා දෙන්නේ 2017 ජනවාරි මාසේ 9 වෙනිදා. අපි 263ක් ස්ථිර රැකියාව ගන්න ගියා සජිත් ප්‍රේමදාස උන්හැලා ගෙදරට. එදා ගියපු වෙලාවේ සාමාන්‍ය විදියටම උසනම් සිකියුරිටි කොටනම් කාම්කරු ක්‍රමවේදය යටතේ ෂෝට් එකක් ඇඳගෙන කළු සංග්ලාස් දෙකක් දාගෙන තමන්ගේ පාක්ෂිකයව බලන්න ආවා. එතුමාගේ නිවසේ ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකෙන් ගහලා පත්වීම 263. අපි හරි භක්තියෙන් ගත්තේ පත්වීම. ෆයිල් එක ඇරලා බලනකොට රුපියල් 500යි. දෛනික දීමනාව. මාසෙකට දවස් 30ම වැඩ කරා. රුපියල් 10 එන්නේ. මගේ ඇඩ්‍රස් එක එන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තර ප්‍රාදේශීයකම කොට්ටාශේ. එතුමා කියනවා එහෙනම් අමාත්‍යාංශයෙන් කතා කරලා මේකේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන්න ඕන. එතකොට එතුමායි පළවෙනි බොරුව කරන්න හේතුව නිවාස ඇමති විදියට ලංකා පුරා විහිදිලා ජොබ් දෙනවා කියන එක තමයි මෙතුමා පෙන්වන්න හැදුවේ. පත්වීම අරන් යනකොට එතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම්තුමා කියනවා මේ 263ම 10 දෙනා එක්කගෙන එන්න ඕන. කවද්ද 2017 පළවෙනි මාසේ 7 වෙනි දින රටේ අඳුරතම දවස හම්බන්තොට වරාය විකුණනවා. මෙතුමා ප්ලෑන් කරනවා දහස් ගාණක් සේනක ගේන්න කියලා. අපි කණ්ඩායමක් විදියට යනවා එදා. අපිට යන්න අසරණ වෙනවා අපිට යන්න වෙනවා. ඒවකට හිටව පොලිස්පතිතුමා හිටියේ මා ඉදිරිපිට. මාගේ කන් දෙකට ඇහුණ එතුමා කියනවා ගහපල්ල ඉස්සරහට මහින්ද රාජපක්ෂ කට්ටියන්ට කියලා. ඊට පස්සේ එතුමා දෙනවා රැකියා තව 900ක්. දිස්ත්‍රික්කේ පුරා සංවර්ධන වැඩසටහන් ආරම්භ කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි මෙන්න වැඩසටහන ආරම්භ කරනකොට මේ කළමනාකරන සහකාර ශ්‍රේණිය මා ඇතුළුව අනිකුත් නිලධාරීන් ගෙවල් හදන්න ගත්තේ බාස්ල උන්හයිල නෙවෙයි. මේ අහිංසක ළමයි. ජනාධිපතිවරණය අවසාන සතියේදී මේ රැකියාලාභීන් සියලු දෙනා ගෙන්නලා කිව්වේ ලබන සතියේ පත්වීම් ටික ගෙදරට තැපෑලෙන් එවනවා දේශපාලනය කරන්න. මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ දිනවල දෙන්න. We will see you shortly. Bear with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the central bank announces that it is in discussion with the Reserve Bank of India for a $1 billion swap under a special bilateral agreement. The central bank and the Reserve Bank of India have already inked an initial $400 million currency swap. The Central Bank of Sri Lanka and the Reserve Bank of India entered into a currency swap agreement on 24 July 2020 under the framework on currency swap arrangements of SAARC countries for 2019 to 2022. This will provide short-term financing to the CBSL to meet the country's balance of payment requirements. The intention of the CBSL in entering into this swap agreement was to be able to maintain sufficient short-term foreign exchange liquidity while preserving the foreign currency reserve position of the country. Under the agreement, $400 million will be received by Sri Lanka initially for a period of 3 months and will be rolled over twice each with a 3-month tenor, subject to agreements on terms and conditions of the existing SAARC framework. Further discussions are ongoing to secure an additional $1 billion under a special bilateral swap agreement with the Reserve Bank of India. Now, Sri Lankan stocks closed 0.11% at the end of market trade as the all-share price index fell 5.70 points to 5,099.42. The S&P/SL 20 index of more liquid stocks slipped 6.74 points to 2,171.43. Market turnover amounted to 795 million rupees, where 57 stocks gained and 99 fell. Now, here's a brief report on today's market performance. The Colombo bourse failed to eke a gain of retaining a positive sentiment due to the lack of participation from the HNV and to absorb the selling pressure of retailers. The market recorded a gradual downtrend in the beginning of the session and closed at 5,099, a dipping of 6 points. A turnover was ruled out by the banking counter, amounting to 45% of the total turnover coming from HNB and commercial bank being a leading contributors. And foreign investors are continuing net sellers while they're recording for the moderate participation, and the market is expecting for the election in the coming weeks, and market participants all are in the sidelines. Now, in the currency market, the Sri Lankan rupee closed flat at 185 rupees and 73 to 78 cents to the US dollar in the spot market, while bond yields stayed down. Meanwhile, the rupee closed at 185 rupees and 72 to 78 cents to the greenback yesterday. Now, let's take a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies during the day.
And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.